Udah guys, udah. Nah, kita close dulu ini game jelek anjing. Kalah mulu gua guys. Kalah mulu gua. Buat banget gila. Mana kau boleh bikin saja diriku sayang. Aduh. Gimana guys ya. Select a language. Sabar guys. Oke. Game capture. Oke. Select language. Kalian udah bisa lihat belum? Udah ya. Recommended. Ini bendera apa ini? Kenapa kita bahasa Malaysia guys? Bahasa Malaysia, Prancis. Ini Malaysia apa Amerika guys? Malaysia. Malaysia tuh bintang gak sih? Apa bulan ya? Ini enggak. Tapi ini recommended. Mungkin ini English guys. Alright. Oke. Yo, ini gue takut sih guys. Amerika Serikat kira. Oke, ini gue takut sih anjing. Guys, kenapa grafiknya kayak gini guys? This game, oh ini guys ya. Oh, this is crazy, chat. Aduh, gue gak suka grafiknya sih, guys. Gue gak suka grafiknya sih, guys. Jujur. If you ever get stuck due to a bug, hold the escape key for 5 seconds. This will keep playing. Oke. Gotcha. Kok komen TikTok gak lu baca, bang? Ya kan gue cuma punya satu HP, guys. Gue cuma bisa monitor ini komen YouTube. Terus to Unveil episode 2. Oke, November 7 tadi Idol. Let's go Maverick Davin. Maverick baru datang lagi loh. Hi, my name is Jack William. This happened 3 years ago when I was 26. I haven't talked about it much, but I think it's time. Okay. After a week of starting work, I was finally given 2 days off. Okay. Setelah 1 minggu ya kerjaan yang capek, kerjaan yang ini menguras tenaga, I was finally given 2 days off. Okay, gue dikasih libur 2 hari. I decided to spend them at my family cottage. Okay. Oke, dia ini guys ya, dia gunain hari liburnya untuk family time lah. Gue nggak tahu sih cottage itu apa. Deep in the woods, oke, jauh dalam hutan. Just me alone in peace. What? I decided to spend them at my family's old cottage. Oh, jadi familynya nggak ada guys. Cuman dia ke mungkin ke apa ya? Kabin gitu, ke kabin keluarganya yang ada di tengah hutan guys. Oke. Alone in peace. Apa yang peace anjing kalau di tengah hutan sendiri? Next Outlast King. Nanti guys, terharu. Ih, ada hantu di bawah kiri. Guys, gue baru mulai anjing. Belum ada hantu guys, belum ada hantu. Wait, okay. The drive was quiet, okay. Aku takut. Gue tinggal sendiri anjing. Rumah gue juga. Oke, perjalanannya sunyi and the cottage was just as I remember, isolated and still. Oke, yang gua tahu ya kabin itu terisolasi jauh dari pemukiman dan ya di situ aja. But as night fell, I felt something was off. Oke, ada yang janggal. A crack in the floorboards. I whisper. A creak in the floorboard. Oh, gue nggak ngerti itu. I whisper in the wine. I had no idea what was waiting for me that night. Oke, kayak inilah ya. Gak enak lah perasaan dia anjing. William. Ini November tanggal 7. Anjing. Oh, bro guys, I don't like the graphic guys.
Mulet bang. Jangan bahas mulet dulu ngentot. Ini kita lagi main game horror anjing. Longest kaki enggak guys, ini rumah guys. I was stream. Oh, it's been such a long time since I had a good night lesson. Okay, dia udah lama sih gak dapat mimpi baik guys. I'm a little thirsty. I'm going to get some water from the kitchen. Oke, anjing gue gak suka sih guys. Ini gue suka grafiknya guys. Oh, ini kayak nge-lag anjing. Kenapa ini nge-lag guys? Main game ginian aja nge-lag ngentot. Oke, ini gak ada gak sih settingannya yang bisa gua turunin? Ini nge-lag anjing. Oke. Ini nge-lag guys. Ya ampun. Ini nge-lag guys. Sabar. Kenapa kembali di sini anjing? Gue mau restart. Ya. Gue mau turunin resolusinya guys. Yang tamat PC lu duluan bang. Penat gila guys, sumpah sih. Oke, bodo amat lah. Bodo amat lah guys. Ini gak enak anjing main kayak gini ngentot. Waduh. PC Pemda, sabar guys. Gua restart dulu anjing. Sabar guys. Gak bisa gua main kayak gitu guys. Harus turunin resolusi guys. A game by Psycho. I'm lagging. Oke. Twitter. Dan gak ada settingannya anjing. Guys. Yo, we're so done, cek. We're so. Itu gak bisa gua main, guys. Ini gak bisa gua mainin. Gustian. Nge-lag bener anjing. Yo. Guys, bayangin guys main game horror. Terus gameplaynya kayak gini guys, patah-patah guys. Gimana nanti kalau ada hantu depan anjing? Yang mengharuskan gua harus lari, guys. FC lu kirain dikit bang. FC lu kirain dikit. Apa itu maksudnya FC kirain dikit? Okay, don't wanna see none of your bullshit again, William. I don't give a fuck, man. Sudah tamat bang. Guys, they need to stop that. They need to stop this, bro. That scream is crazy. Okay. Saat main game ringan aja itu nggak bisa game fisik guys. Kiriin. FC itu face game tahu gua. Lonce. Kiriin dikit ya. Oke. Masih main cepat gak sih guys? Gua nggak tahan lagi guys. Main cepat. Ini nggak bisa dibuka anjing. Guys, ini unplayable sih guys. Anjing. Wow, gila nggak bisa guys. Gak bisa gua main guys. Ini terlalu berat men. Gimana cara gua nurunin resolusinya cok? Nggak ada guys. Waduh. Dan ini grafiknya terlalu bagus guys. Oke, ini bodoh sih desainer anjing. So lacking. No my friend. Ini bodoh banget sih desainer anjing. Siapa yang mau berak di tempat kayak gini guys? Space buat kaki kiri tuh nggak ada. Aduh. Ngentot. Kursi itu yang bikin lag. Oke, apakah kita harus gerak slow mo guys?
Oke, orang luar minum di keran kan nih. Kenapa dia nggak bisa minum di sini? Waduh, nggak bisa guys, nggak bisa guys. Ini berat anjing. Ini berat loh guys. Dan nggak bisa ditutup. Udah nggak bisa ditutup. Udah nggak bisa ditutup. Horror Roblox kayaknya king buat PC lo. Iya guys, ini horror Roblox doang anjing. Horror Roblox doang guys, cocoknya sumpah. Kenapa ada 2 WC dulu tinggal sendiri anjing? Oke. Pencet escape. Itu oke. Laundry. Itu betul guys. The curse tuh di Roblox ya guys. This goes on almost every night. Sort of spooky but whatever. Should I turn it off? Okay. Anjing. Minum. Okay. The curse. The bangunan. Okay. Everybody go to the bathroom before going to bed. Okay. Sabar guys. Oke. Ya, kurang budget nih. Kurang budget guys ini developernya guys. Setiap ada animasi gitu. Off the bed again. That I be up to me. Playable itu. Mana ada playable anjing. Oke. Ini kayaknya ini guys, ini enggak sih? Gamenya ini pakai VGA gak sih? Pakai GPU gitu. Kayak ketempelan dan Valorant gue lancar tuh karena CPU gue tuh bagus guys. Ini gue VGA gue tuh masih pakai RX 580 guys. Apa ya guys? The night get up. Aduh, I'm not reading all that. Classic horror books, they are my favorite. Okay. Time for break. Udah bagus guys, udah bagus, udah lancar. Lancar. Okay. Sit down. That's it. Don't wanna sit down. Udah lancar guys. Gila. Beradaptasi nih. Oh, harus di oven dulu. Oke guys. Udah beradaptasi guys. Gue punya PC guys. Udah lancar. Put it on the plate. I won't mind having a few eggs with bacon for breakfast. Bacon. Terus bacon. Okay, here. Nice. Nice, smooth banget. Tadi emang gamenya gitu bang. Oke. Udah ini guys. Udah bagus guys. Ya udah playable anjing. Malah berdiri dong. Duduklah. Ya bodoh ini. Budgetnya dihabisin di ini guys, di modeling ininya guys, di modeling bangunannya guys. Nah, ini udah gini enak nih guys. Man, it's been ages since I had a break with this good, okay? Time to get dressed for work.
isi adaptasi yo, men. Udah lancar aja. Wow! Wow! Siapa yang nyuruh gue tadi off itu anjing main Roblox? Sorry, man. Sorry, bro. This is PC. Oke, bukan laptop, guys. Bukan laptop. Oke. Baju Amy anjing. I still have a bit time before I leave for work. Ini game bayar, Bang. Enggak, ini gratis. Pantasan anjing. This one. Mr. Professional is a project. Zombie game. Oke, game dalam game loh. Hold tab for to close the game. Apa ini guys? Free wahai bintang laut. Grafiknya bagus sih guys. Anjay! Bangsat kau ya. Bangsat kau. Kenapa dia nakutin gua terus anjing? Main Roblox Pro aja bang. Hei! Ngentot kau ya bangsat. Keluarin gua anjing dari game. Hold tab for 3 seconds. Close the game. Why am I keep standing here, bro? Let me out. Hold tab for 3 seconds. Okay, nice. Oh, holy fuck. Anjing. My love. Oke, cepat datang, guys. Cepat balik ya istri aku. Udah nggak sabar nih. Gua udah nggak sabar. Cepat pulang ya istri aku ya. My lovely wife. News: ex-girlfriend broke in. Man was house sitting. Horror game disaster release. Ethan report missing. Ethan Reitz. Cantik banget. Iya anjing cantik banget bangsat. Itu pasti bukan AI guys. Yo, I can stay here all night, chat. I can stay here all night. Oke. Apa nih guys tujuannya anjing? Oke, udah. Udah main game gua. I won't say no to a bit of skill before I leave. Give me. Oke. Aduh. Sama halu. Kok bisa lari ternyata anjing. Mana aku udah punya kulkas. Let me eat outside in the balcony. Okay. Gimana balkoni dia guys? Gimana dia punya balkon guys? Mana dia punya balkon guys? Ini bukan balkon anjing. Cantik sih istri gue sih anjing. Rumah udah bagus, ya nggak terlalu besar, punya istri idaman. Waduh, gila. Hidup emang enak, yang paling mantap anjing. Oh, I got serving sweets. Well, the bird serves probably sweets. I have time for work. Let's slowly head to the car. To the car. Malah ada in my life anjing. Mana hantunya guys? Malah ada in my life guys.
Udah pulang. Malah day in my life anjing. Awal bukanlah akhir. Oh, another day heading to work. Kenapa orang nih? This road is like a road I ever see before I feel Clarky. Maju. Kenapa lu tinggal di tikungan anjing? Oh, I'm almost there anyway. Kenapa nih ngolek anjing? I'm almost there, lu aja nggak gerak biji. Ngolek anjing. Ini dia nggak gerak guys. Bodoh apa ini? Lah, ngapain bangsat? Ngapain William? Ini ngelek kayaknya anjing. Anjing, kita yang gerakin mobilnya bangsat. Oke, sorry chat. Kita yang gerakin mobilnya guys. Kita yang gerakin mobilnya guys. Alright. Sorry chat. Biji kalut kau ya. Kita nyetir anjing ternyata guys. Waduh, gimana apa sih ini anjing, kita disuruh nyetir sendiri bangsat. Gimana apa ini guys, kita disuruh nyetir sendiri anjing. Nggak pernah gua lihat game kita disuruh nyetir sendiri guys. Mana nge-lag pula anjing. Sorry chat, sorry Gustian. Kayak musiknya enak sih. Kirain gue, kenapa lu gak belok anjing? Kata gue, kenapa ini orang gak belok guys? Bilang bodoh, ternyata gue yang bodoh anjing. Ini jauh pula ngentoy, gak perlu lu nyuruh gue ini guys, ngendarain mobil sejauh ini guys. Nah, ini tuh kayak kebanyakan main Valorant bisa nyetir bang, gak tahu gak guys. 7.2 PM pergi matahari, berarti malam guys ya. Jam 7 malam, dia udah pulang nih guys. Okay. Alright, work. Alright, relax, I'm going now. Jack, you're final here. Come on, you hurry. Okay, we got a lot of people. I had an emergency, sorry. Ada car emergency. Alright, I'm going now. Chill out, Jack. Whatever. Yeah, chill. Oh, did this happen to me in the car right now? It's your order, sir. It's your order. Kitchen. What should I do? This is where you can find all the ingredients you need to serve, okay? This is where you can prepare the order before they deliver them to the front desk, okay? Jadi objektifnya apaan ini anjing? Ini nggak bisa pencet apa-apa. Oh ini. Malah ngemil anjing. Saya juga nggak tahu punya siapa guys. Ini, ini paling enak nih anjing kayak gini. Yeah, more.
Wow, tangguh juga lu bang. Ini gua harus ngapain, chat? Nanyain dia. Oh ini anjing. Late night, huh? I must be tough serving people at this hour. I can imagine it's getting pretty good and slow, but hey, at least you're making some great food, right? That's what the people say. That's what people say. Anyway, do you make burgers? Yeah, get pesan aja anjing. Yeah, of course we do. What burger would you like? Kurus anjing. Apa dia nggak ngomong? Nge-gaking kagak guys. Ini kenapa lu nggak ngomong anjing? Ini bener ngebug guys. Oh, I guess a cheeseburger please. Dipencet ternyata titiknya anjing. I guess a cheeseburger please. Would you like something to drink? There's one cola please. Sure, it's coming right now. Okay. Okay. Bun, pickle, tomato, cheese. Apa lagi? Bun, burger ketchup, burger ketchup, burger ketchup, burger ketchup, burger ketchup. Burger ketchup, okay. Okay. With cola. With cola. With cola. Okay. Okay. Ini apa lagi nih? Okay. Don't forget the cola. Okay. It's your order, sir. Have a great day. Oke, oke, gue kerjanya di counter anjing. Gue harus ngapain lagi nih guys? Kayaknya yang tadi jangan guys. Oops, sir, what's your order? Dude, I'm so hungry. Yes, yes. Pesan aja. Then you come. Okay, then you come to the right place. One chicken burger, please. Right away. Bun, chicken, lettuce, onion, potatoes. Bun, chicken, lettuce, potatoes. Okay. Onion. Okay, onion. Onion. Okay. Coming. Harus masuk dulu guys, harus masuk dulu. Hei, anjing kau! Ngentot! Lu nggak bisa santai anjing. Bangsat kau! Check her ya, fuck you. Holy cow! Take a pepperoni pizza at table 9. Oh my god, bro. Fuck this guy, man. Gacel banget anjing. Pepperoni pizza, you have me a heart attack. Give me a heart attack, bitch. Come on now, Jack. Cut it out. We've got a lot of work to do. Yeah, fuck you. Whatever you say, boss.
Aduh, dia bilang apa tadi anjing? Dia bilang apa tadi guys? Udah lupa lagi. Oke. Cari yang ada titiknya aja guys. Oke. Oke. Kayaknya udah. Pizza, pepperoni, ini. Ini taruh di mana ini anjing? Ke table 9. Table 9, table 9, table 9. Table 9 ini ya. Oh, ini lo, sir. Ini guys pesanan lo. Enjoy ya, enjoy your meal. Oke, udah balik. Udah selesai nih kerjanya. 10:56 PM. Udah jam 11 guys. Oke. Siapa yang pulang kerja jam 11 malam guys? Prospek sih gua. I need this after a long day at work. Time to play the store son. Just close. Okay. Cuma karyawan doang. Okay. For my shift and I still have to take care. Okay. Bersih-bersih pasti. Okay. Udah mau. It's right here. Stains. Ih, itu orang ngapain tadi anjing? Ini yang tadi ngebersihin di sini guys. Dia bisa ngapain? Oh hell no dog. Hell no that guy. Apa ini biru guys? Yo. Noda biru di restoran makanan sih. Jujur janggal anjing. Warna merah kek developer, malah warna biru. Oke. Banyak bener anjing orang berak nih. Skor dikit. Banyak bener guys. Perfect, now the only thing left is to tidy up the table. Oke. Lap ada di kitchen tadi. Kan ini. Tidy. What is tidy? What is tidy? Tidy up. Oh, tidy up the tables. Ih, enak sih suasananya gini. Enak sih suasana kayak gini sih. Animasinya ke skip semua guys. Jujur. Game gratis guys. Oke, mantap. Apalagi tasnya. I have my food in the kitchen. Oh, itu bukan lap, itu makanan dia. Time for dinner. Phone is ringing. The phone is ringing. Coming. You have called the best pizza in town. How may I help you? Good evening, Jet. It's the boss. Okay, boss. Hello, tell me. Kasih tau gua. Gimana keadaan di pizzeria? Semuanya perfect, bos. I just closed the sun. Gua baru tutup restoran.
Oke, kerja bagus Jack. I know you've been working hard. Oke, gue tahu lu kerja keras. Akhirnya ini soalnya itu reward you. Oke, gue mau kasih lu hadiah. Dan alasan itu, oke, kamu adalah karyawan untuk bulan ini. Karyawan terbaik. Seriously, thank you so much. You won't regret it. Oke. Yeah, he is the employee of the month. I hope so. Oke, saya harap juga itu. So tomorrow day after you have the result, come back to work on Monday. Oke. Besok kita libur guys ya. Kita mulai ini minggu Ahad. Thank you very much bos. Oke, thank you very much bos. Bye bos. Goodbye. Oh namanya Jack anjing, bukan William. Oke, William. Jack ya. Employee of the month. Yeah man. Oke, apa itu guys? Oh itu Dave. Ini temannya Dave ini. Namanya temannya Dave. Look at that smile. What happened, Jack? Was on the phone. You won't believe it. Let me guess. You won the jackpot, and you are never coming back to work. Well, that would be awesome, but no. Maksudmu apa? Gue gak ngerti. Lu lagi ngelihat karya terbaik bulan ini anjing. Congratulations, Jack. That's really great. Yeah, thank you man. So are you going to Spain? Okay. Lu mau ngapain tuh? Lu mau ngapain di hari libur? I think I'm going to my country house for a while. Somewhere far away from here. Perfect. Have a great time and get some rest. Okay. Kasih. Thank you. Only there's one problem. Okay, gue punya satu masalah. Apa itu? Bisakah gue bantu lu? Well, my car has broken down. Gue gak punya mobil, tapi gue bisa pakai taksi. Oke. Gue bawa lu pakai mobil gue. Gak usah khawatir. Oke, serius lu? Ya tentulah. Rugi kalau lu nggak ikut. Yeah, itu yang terbaik sih Dave. Come tomorrow to pick you up from your house. Oke, gue bakal datang ke rumah lu besok untuk jemput lu. Oke, take care man. Alright, have a good rest. Have a good rest. Dia kayak gak happy gitu anjing, nawarin bantuan. Oke, ini udah mau jam 12 malam guys ya. Udah tengah malam anjing. Dia pergi kerja jam 7 dan pulang jam 12. Yo, ini mah ini guys. I wasn't in the taxi. Aduh, balik lagi nge-lag anjing. Ngentot! Anjing! Gua kira gua sendiri bangsat. Anak anjing kau, lu siapa? Lu siapa bangsat? Ada di rumah gua. Oh god, chat. Oh my god, bro. I might actually got a heart attack after this, chat. Holy fuck. Must be dead face. Fuck you, man. Lu ngagetin anjing. Senyum dikit, you saw your brother. Lu baru ngeliat. Lu lagi ngeliat saudara lu, bukan hantu. For heaven's sake. Anjing kau ya. Kabar ke, salam ke, apa ke? Why are you showing up looking like that? You know me, I always like to make a dramatic entrance. Dramatic entrance. Bangsat kau. Cringe anjing. You should have seen the look on your face. Anjing, lu harus lihat muka lu anjing. Dia ngagetin gua terus dia ngejek gua lagi anjing. You're never going to grow up, are you? Lu gak pernah tumbuh anjing, lu gak pernah berubah. Mr. Serious guy, okay.
I got a good news. Oke, dia punya kabar. I'm staying with you for a few days. Oke, gue tinggal sama lu untuk beberapa hari. Why? Kenapa? Apa yang terjadi sama Jessica lagi gitu? Well, you know how it is. We had a fight and she kicked me out again. Oke, dia berantem, dia diusir. Anjing, dia diusir bangsat. Laki-laki apa ini anjing? Dia diusir sama ceweknya anjing. I came to keep my dear brother some company. But I've got good news too. Oke, gue juga punya kabar baik. Setidaknya untuk gue sendiri. You won the jackpot and we're moving to Hawaii for good. Bukanlah goblok. Kasih tau gue. Ayo kasih tau gue. I got 2 days off from work and going to our house. Oke, gue punya 2 hari libur. Dan gue bakal keluar kota. That's awesome. Can I come with you too? Gue mau sendiri anjing. I understand, okay, no problem. I guess I'll stay here and look after the house. That would be perfect. Yeah, dia jaga rumah ini. By the way, I forgot to mention I did something on your computer and I think I may have downloaded a virus. Okay, dia download virus di PC gue anjing. Go again. Yeah, sorry about that. Anyway, I'm gonna head to my room to lie down for a bit. Let me know when you fix the computer. Sweet dreams, okay? Oke, dia tidur di kursi anjing, dia nggak tidur di kasur loh. Okay. Zombie game update. First that on your PC, your system may be infected with virus. Okay. Install now. Kita harus hapus ini virus. Udah kah? Istri cantik gua. News. Masih sama guys. Beritanya masih sama. Day off. Oh, mungkin ini rumah yang dia bilang tadi. Udah. Gua udah fixin tuh. Jangan coba matchings. Oke. Saatnya packing barang-barang kita guys. Laundry. Ini nge-lag lagi gua anjing. Nyari apa sih? Search every room in the house. Okay. Baju, center, HP, buku jurnal, remote TV. Ini nge-lag bener anjing. Oke. Facial wash. Enggak ada ya. Oke, di bawah mungkin. Charger, jurnal, buku. Guys, lihat guys. Nanti pasti adek gua bakal ngagetin gua lagi anjing. Lihat aja anjing, udah kebaca ini guys. Dia nanti bakal bangun terus ngagetin gua guys. Kurang ajar nih guys. Botol minum, dog food, makanan kaleng, laptop. Oke, mantap. Time for I gotta sleep tomorrow morning. Oke, tidur. Guys, ini bukan game 30 menit anjing. Siapa ini game bilangin game 30 menit? Duh, kok dia sini anjing.
Ini bukan game 30 menit guys. Gustian. Day off. Oh aman ya guys, aman. Kita sama teman kita guys. Ini oke. At least kita punya pet kita guys. Kita bawa guys. Kita nggak sendirian banget anjing. Oke. Oke, kadang-kadang gua suka tinggalin kota gitu. Oke, gua suka tinggal di pinggir kota, Everything has no difficult. Oke, enggak ada yang susah. Anjing. Dev. To do some one day master. Si Jack mukanya kayak gitu ternyata guys. Kumisan dia. Sampai kah? Gua gak sabar kesana. Udah lama gua gak kesana, ke tempat sana. Oke. Sabar dikit. Lu nggak sabar anjing. Oke. We'll be at our destination soon. Oke, kita udah hampir sampai guys. Kita hampir sampai. Day 1. Guys, sampai day 1 berapa ini anjing? Jam 3 malam loh. Jam 3 pagi, jam 3 sore. Jam 3 sore. Oke. Yo. Oke, ikuti jalan aja sih. Get my suitcase first. Waduh, ini serem sih anjing. Gua kira di rumah itu guys, ininya latar belakangnya guys. Ternyata di kabin gini. Bener kan gua kabin? Waduh, gila sih ini. Si Jack gila sih guys. Faulty. Apa itu macet kah? Oke. Dia simpan kunci seret di belakang rumah. Mungkin di dalam sini. Gue harus taruh dulu sih. Ya nggak bisa juga dibuka cok. Minggir dulu anjing. Oh ini. Oh ada. Ini mungkin. Ada. Oke. Siapa yang bilang tadi ini tuh 30 menitan guys? Ini tuh lebih dari 30 menit anjing kalau kayak gini. Enggak ada guys. Oh bisa digeser juga itu. Nah. Apa sih anjing? Ini enggak sih? Kena injek lagi. Suitcase on the bed. Anjing, lebih baik di rumah guys. Lebih baik gua di rumah guys daripada di sini. It's very dangerous like for in the shed. Di gudang, oke. Ada generator di gudang guys ya. Ada genset, ada genset di gudang.
Ini kah? Oke. It's better now. Oke. Udah terang. Oke, tutup pintu. My stomach's killing me. I need to eat something. Oke, kita harus potong-potong kayu dulu, guys. Kayu yang ini buat duduk. Dimana tuh cari kayu tuh? Di luar lagi, gua harus cari kayu di luar lagi. Ya ampun, mending lu di rumah, cok. Mending lu di rumah, cok, kalau kayak gini. Masak aja harus pakai kayu bakar, anjing. Oke. Oke. Wah, sulit sih ini. Kayu bakarnya mana dah? Kayu bakarnya juga nggak ada, guys. Ini gue yang bodoh apa gimana? Di mana taruh dia? Di mana dia taruh itu punya kayu, guys? Wah, sakit nih punya game nih. Kayu jelas-jelas gak ada kok dibilang ada. Harus panasin oven dulu. Ini kah, guys? Oh, kita harus cari korek mungkin. Buat manasin, bukan nyari kayu, guys. Oh, ini baik. Oke. Nah, kayak yang ini nih. Oke, lagi. Cabut semua. Ini cuma psikopat, guys, yang bilang ini lebih enak daripada tinggal di kota, guys, daripada sini. Jelas-jelas enakan kota lah, ini aneh bener anjing. Lu nggak tahu juga lu di mana ini. Hewan buas bisa datang. Oi. Gua baru bilang, anjir. Gua baru bilang loh. Makhluk buas bisa datang kapan aja, anjing. Oh, hell nah, guys. Oh. I need matches. Siapa tai? Oh guys, jangan tinggalin gua, anjing. Jangan tinggalin gua, guys. Sumpah, guys. Jangan tinggalin gua, guys. Jangan tinggalin gua, guys. Please jangan tinggalin gua, guys. Aduh, apa tadi objektifnya, guys? Nggak baca lagi. Hah? Waduh. Ada kilat, cok. Oke. Can food. Banyak can. Okay. We are ready in 2 seconds. Guys, ada orang asing, anjing. Usir dia gak sih, guys? It's no one strange. I must have wrong with no one strange. Enggak, lu gak salah lihat, anjing. Lu gak salah lihat, Jack. Gue juga lihat dia. Wah, orang gila kah? Orang gila gak mungkin survive. No, pada keluar. Jangan keluar, guys. Tolong gue. Jangan keluar, guys. Please. Stay here with me, Jack. Take a plate. Okay. Sit down. Time to eat. Jangan bilang dia ada jendela, guys. Jangan bilang dia ada jendela, guys. Jangan bilang dia ada jendela. Ah!
Gua bilang anjing. Anak bangsat. Banyak kau anjing. What's that? Go find your ex. Where's your exit? Where's your exit? Mana kapak lu anjing? Bangsa gua gak bisa diginiin anjing. Kita berantem atau kita lu tinggalin gua tuh kita berantem anjing. Wow. Orang gila di pojok ngentot. Itu gua, guys. Lu sembunyi di mana, guys? Lu sembunyi di mana anjing? Wah. Sorry King Robert tadi, mantap Yusian, mantap lu akhirnya balik ya. Tadi game ini lu remehin game. Anjing. I didn't mean to scare you guys. Like everybody saying that shit, man. Gua nggak bermaksud ngagetin gua, bermaksud ngagetin lu anjing. Lu ngagetin gua ngentot. Give me a heart attack. Fuck you, my bad. I cannot pop out out of nowhere. Aneh lu freak. Yeah, don't do it again. I'm not nice to meet you. Okay, I'm not. Okay, kita nggak bakal balas sih nice to meet you anjing. I'm Jack, what brings you here? Gue tetangga lu, gue nggak punya tetangga anjing, nggak ada rumah sekitar sini. Yeah, neighbor, tetangga. Atau I was alone here? Gue kira gue sendiri. Oke, gue udah tinggal di sini. Udah beberapa bulan gue tinggal di sini. Tinggal di kota bukan untuk gue. Gue nggak mau jauh kayak gini. Gue nggak mau sok amin orang. Ini orang aneh anjing. Gue nggak mau mencoba untuk akrab amin orang, guys. Ternyata gitu gak dimarahin orang rumah. King gue sendiri guys. Ya, gue beda rumah sama orang tua gue. Gue sendiri di sini. You're telling me, yeah, are you planning to live here permanently? Lu lu rencana pengen tinggal di sini selamanya kah? Just for a few days. Enggak, but I hope someday. Hope you do someday. And are you alone here? Oke, gue di sini sama temen sejati laki-laki. Oke, itu cute. It was a great meeting, Jake. See you around. Take care. Oke, sama-sama. See you anjing. Woi. Ngomong-ngomong, jangan keluar malam. Bahaya sekitar sini. Lu yang bahaya anjing. Mungkin lu link DC di mana King? Di deskripsi guys, di deskripsi. Storyteller. Oke, gue bakal ingat. Bangsat kau. Mungkin lu anjing, mungkin lu yang bikin bahaya ngentot. Kenapa itu dahi lu berdarah? Kenapa dahi lu berdarah? Oke, everything will be perfectly normal. Semuanya normal dan tenang. Hampir peaceful. Tenang, damai. Tapi di malam pertama, something unsettling broke the silence. Ada yang rusak suasana. Ada yang ini guys. Ada sesuatu guys. A sudden knock at the door. Ada yang ketuk pintu. Echoed through the house. Okay, sharp and unexpected, sending a chill down my spine. Okay, dia ngerasain aura nggak enak guys. Dia ngerasain aura nggak enak masuk ke dalam tubuh ke rumahnya guys. Gua udah bisa setting kan lo. Udah Gendar. Ada yang ngetok. Oke, siapa itu anjing? No. Ini nggak sopan bener sih anjing. Nggak mungkin orang lain. Oke, bisa jadi orang tersesat sih guys. Tapi gue gak bakal bukaan sih. Ini di salju loh. Padang salju guys. Ini padang salju guys ya. Bisa jadi ada orang yang tersesat guys. Jadi ya emang bisa aja gitu. Kalau ada orang yang tersesat. Airdrop anjing. Go back. Maybe I should let Luke know, but no.
I don't know how to get in caught up with him. Gue nggak tahu gimana cara bertahu dia. Gue nggak tahu di mana dia tinggal. Oke. Aduh, kita disuruh keliling guys. Search di area. Dia nggak tahu Luke di mana, jadi dia pergi keliling guys. Nah itu Luke guys. Ini Luke sih, anjing, curiga gua. Luke aneh bangsat, dia ngintip-ngintip jendela gua. Tuh dia pakai ini guys. Dia pakai teropong. Mana dia guys? Lah. Itu jam 2 pagi, jam 2 siang guys, jam 2 siang. Untung guys. Gitu kek, cepetin guys besoknya. Jam 2 siang, jam 2 siang. Find copper. Kenapa tuh anjing gangguan? Dog, chill out. You here, buddy? Kenapa anjing gue bisa kayak gitu, guys? Jangan pergi terjauh anjing, lu tersesat. Itu dia. Mana gua turunnya nih? Nah. Woi! Anjing kau! Dia ngeburu gua kah guys? Curiosity kill the cat. Oh, itu salah gua guys. Hah? Terus gua harus ngapain, cok? Terus gua harus ngapain, guys? Udah bener kan gua samperin dia? Lambat bener dia lari, guys. Lari. Buset, lu lari lambat bener, Jack. Gua harus gimana, Chat? Gua harus gimana, Cok? Aduh, gua ngeliat sesuatu tadi di meja sih, guys. Gua ngeliat sesuatu di meja, guys. Mungkin itu pistol atau apa, guys? Mungkin kita bisa pakai itu buat nembak dia. What is this X doing here? Go pick up your eggs. Okay. Dia di sana, guys. Okay, I need to chop some wood. Cabut anjing. Ngapain? Jack bodoh. Dicabut. Oi. Lah, goblok nih orang nih. Dia di belakang, guys. Yang di belakang, guys. Kita akan lanang dia. Oh hell no, dog. Itu orang, guys, pemburu ternyata, guys. Nah, sekarang kita udah tahu pelakunya siapa, guys. Waduh. You got a gift? Yes, if you received my little gift, so what do you think of it? What is that? Okay.
What is this? Siapa ini? Ini walkie talkie. This way we can talk. Oke, dengan ini kita bisa bicara. Kita bisa ngobrol meskipun kita jauh. Oke, makasih banyak atas hadiahnya. So how is your first day? Oke, gimana hari? Oke, jadi ini saudaranya guys ya. Bagaimana hari pertama di sana? Oke, perfect. I didn't need this. I'm glad you didn't notice anything initial, right? Lu nggak dapat something initial kan? Nah, everything was perfectly fine. Okay, kita kayak cowok anjing. Kita always say okay. Always say it's okay. I'm fine. Okay, alright. So we'll talk later. Then Jack, take care. Okay, talk to you later, Doc. Okay, ambil X. Lalu kan mau chop off some tree. Oke. Ambil apa sih? Oke. Malam lagi, malam. Mike. Kenapa tuh Mike? Siapa yang bilang ini game 30 menit guys? Ini lama kayaknya anjing. Bisa setengah jam ini. Oh, ini saudaranya guys. Oke, gue udah main game berjam-jam. Gue bakal relax. Gue bakal break won't be ada. Oke, istirahat. Bukan ide yang buruk. Gue haus. Gue bakal lihat kulkas apa yang di dalam. Oke, ada susu. Tiga 30 menit King. Mana 30 menit? Oke, susu lama anjing. So, let me go check the car. Jack said it broke down. Okay. Find a problem with the car. Maybe the tires. The tires, right? Flat tire. It's only flat tire. Okay. Nah, ini kunci-kuncinya guys. Oke. Siapa yang taruh ban serep di lemari baju anjing? Cuman ini orang guys. Nah, ganti. Mantap. Ya, ban kempes mah di pompa nggak sih? Di pompa kagak diganti. 30 menit lebih dikit. Iya kah Armstrong? Oke, figure what I'll do. I'll go survey the country house. Oh, dia bakal ke sana anjing. Ya, ini bagus sih. Nah, lu cepet ke sana. Biar kita bisa berdua. Nice. Adik kita bakal jemput kita guys di kabin guys. Adik kita bakal datang ke kabin guys. Jadi kita nggak sendiri lagi guys. Nah, let's go. Kendaraan sendiri. I remember we used to come here with our family when we were kids. Oke, kita pernah kesini sama keluarga gitu waktu kita kecil. Oke, where did those years ago? Kemana momen itu pergi? Oke. Gue punya ide bagus. Jack bakal seneng banget. Tabrakin anjing. Barusan kali ini guys, gue main game kita disuruh nyetir mobil manual. Emang beda guys. Kebanyakan animasinya di skip guys. Naik mobilnya malah dianimasiin. Oke, POV Jack lagi. Ada hunter guys, ada hunter ternyata di sekitar sini guys. Pantesan kayak kita nggak sendiri jam 8 malam. Ada hunter dekat hutan guys, dekat kabin kita. Yang hunting kelinci, yang kasih kita kelinci malam-malam itu loh. Kita hunter. Waduh. Nah, mantap Jack. Nah, bagus. That's it. Could anyone ask for anything more than that? Peace and quiet, far away from the hustle and bustle of the city.
Oke, gue nggak ngerti sih. Udah bright look. Oke Jack, kasih tau gue apa yang terjadi. Lu you sound lu kayak kesel gitu. Tadi di awal-awal waktu kita ngomong. Lu kayak kesel gitu tadi di awal-awal waktu kita ngobrol. Gue nggak tahu lu kayak ada nggak beres gitu loh. Right, the truth is nothing like that has ever happened to me while staying here. Alright, jujur nggak pernah ada seperti itu terjadi ke gua waktu gua tinggal di sini. I don't know man, gua nggak tahu. I haven't seen anything strange, although gua belum pernah ngeliat sesuatu yang aneh. Tapi apa? Just so you know, I've heard things sometimes, but it's probably just my imagination. Oke, dia juga sering ini guys, dengar sesuatu guys. Cuman mungkin itu perasaannya doang. What exactly have you heard? Apa yang lu denger? Suara-suara kayak gimana gitu? Abis ini game and live ke bang? Yes, I started. Nothing unusual if you think about it. We're living in the middle of a forest, you know, some sort of branch, nothing, okay? Gak ada yang nggak biasa. Karena kita tinggal di hutan, jadi ranting pohon hewan itu ya udah biasa. And sometimes maybe a whistle or two, kayak siulan-siulan. I've experienced similar thing here too. Oke, gue juga ngerasain hal yang sama. Kan? So don't worry, jangan khawatir. That whistling I heard was probably just the wind. The wind. Oke, siulan itu mungkin cuman suara angin gitu. Yeah, you are probably like, oke. Lo mungkin benar. Lo nggak salah. Try to forget about it. You know what? If you see anything again, let me know immediately. Okay? Kasih tau gua kalau lihat sesuatu. Kalau ada hal yang terjadi lagi, ya kita bakal lapor polisi gitu. Oke. Pengen boxing lagi sama lu, haha. Besok gak sih guys? Sudah, oke, gua dengar suara ranting sih. What thing? What you hear? Gua dengar suara ranting guys. It came from over there. That direction. Oke, dari arah sana. Gua harap lu nggak bercanda anjing. Ini bukan waktu yang tepat. Gua takutnya dia nge-set. Waduh. Gua takutnya dia nge-setup gua, guys. Buhat anjing dia yang bercanda bangsat. I want to do that so gak lucu Mike, gak lucu. Bukan Mike, gak lucu Luke, gak lucu. Gue bahkan nggak takut, gue tahu itu ya, gue tahu anjing, gue expect itu. Anyway, haha, I think it's time for us to go. And don't you think? Okay, don't you think? Yeah, time to leave man. Oke, kita harus istirahat. Oke, istirahat. Kenapa nggak bareng aja gitu loh? Kenapa nggak bareng aja guys sih? Penasaran kalau bareng. Oh nggak seru sih. Lama bener animasinya anjing. But think this game any better, okay? Keadaan gak membaik. It's not exactly the best feeling knowing you're alone in the middle of the forest inside the cabin, okay? It's not exactly the best feeling, okay? It's not exactly the best feeling knowing you're alone in the middle of the forest inside the cabin. Intinya tuh lu di tengah hutan, di dalam kabin sendirian, itu tuh bukan hal yang terlalu baik guys. Jadi itu gelisah lah. A lot of strange things can happen out here, okay? Banyak hal aneh yang bisa terjadi di luar sini. If I had known what was coming, I would never come to this place in the first place, okay? Kalau gue tahu, gue bakal datang ke sini anjing. Okay, keadaan nggak membaik guys. Tuh, anjingnya menggongong lagi anjing. Wah, si hunter lagi kah guys? Itu rumah lu kabin kagak kunci apa gimana dah? Kenapa dia keluar mulu anjing? Bodoh juga lu. Jack. Bodoh juga lu Jack.
Bodoh juga nih si Jack, guys. Sabar. Oke. Kita ambil center dulu, ambil center. Nggak ada center apa? Ani. Lah. Cari center dulu bangsat. Yeay, aduh bodoh dari tadi kek. Wah, bete banget gue di sekolah sendiri kayak gini. Saya hidup sendiri act like this. Oke, dia nggak biasa kayak gini. Anjingnya nggak biasa kayak gini. Dia pasti dia ngerasa sesuatu. Lu lihat apa men? Sini. Apa ini rusa mati? My god, what's happening here? We could have done this. Si Hunter anjing. Come back. I want to grab the walkie-talkie from the cabin. I have to let Luke know. Yeah, let's go to cabin. Let's go to cabin, man. Let's go back to cabin, man. Let's report this to Luke. Let's report this to Luke, man. Kita harus laporin ke Luke anjing. Kasih tau Luke, guys. Kayaknya Luke anjing ini. Menurut gue dia pelakunya, guys. Itu orang aneh bener anjing. Mana walkie-talkie gua? Walkie-talkie gua. Walkie-talkie gua. Mana walkie-talkie gua? Oh, dalam dos kah? Dosnya nggak ada. Ah, ini. Lost? Maksudnya apa, guys? Look, lu bisa denger gua? Hopelessness anjing. Dari mana suara itu? No. Suara dari mana itu, Luke? Lu di mana, Cok? Waduh. Guys, badai salju ada petir juga, guys. Aduh, gua nggak mau ngeliat ke jendela, guys. Jangan itu Predator King. Apex Predator ya. Gua nggak mau ngeliat jendela, gua nggak mau ngeliat ke pintu. Suara apa itu, Luke? Loh, siapa yang nulis ini anjing? Tersesat. Hopelessness. Gak ada harapan, putus harapan. No. Aduh. Ada suara di jendela. Oh bukan. Suara di oven. Jar, hati-hati King. Jangan kayak gitu, teler biasa aja gak sih? Banyak tulisan-tulisan. Siapa yang masuk nulis-nulisin kabin gua, guys? Kita harus keluar kah? Oh, gua harus datengin si Luke kayaknya nih. Ih, ada siap tangan. Oh! I need to get out of here now. I don't wanna play this dog. Help me, bro. I don't wanna go out there, man. Oh hell nah, dog. Oh hell nah, chat. Oh hell nah. I'm not going out there, chat. Knowing that he could have done this to Luke. Damn it, he could done this to me too, bro. Dia bisa lakukan ini ke gue juga, anjing. Itu ada gambar mata, guys. Berarti dia mata-mata. Ini udah dalam pengawasan dia, guys. Kayaknya anjingnya yang nulisin, bang. Soalnya dia ada sama Luke dengan ritual. Aduh, ngentol. Itu mau apa kau? Oh shit, gang. Oh shit, bro. Oh hell nah, dog. I'm not going out here, bro. Gue gak berani keluar gudang, anjing. Click to the cabin, man. I told you it's the hunter, bro. I fucking told you it's the hunter, bro. Oh hell no. Go back to sleep, bro. Go back. Oh. No. Is he gonna break in?
Is he gonna break in? He's broken, bro. Who the fuck is you? Get the fuck out of my cabin, bitch. You fucking old man. Nice! 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 Dari tadi kek. Lama bener lu bocah. Let's go! Anjing. Bangsat kau ya. Terror. That's the only word that can describe my 2 days later. Oh my god, man. Hanya itu kata yang bisa ngedeskripsiin pengalaman gua 2 hari di sana. I survived by pure luck. Oke, gua bertahan karena hoki. A matter of inches, oke. Sedikit lagi, seinci lagi, 1 sentimeter gitu, 4 sentimeter misalnya. And all thanks to my brother, okay? Thanks to my brother. Even though I told him I wanted to be alone, his immaturity end up saving my life, okay? Terima kasih untuk saudara gua, adik gua, karena gua udah ngasih tahu dia buat tinggalin gua sendirian, biarin gua sendirian. Dia karena tingkah kekanak-kanakan dia jadi bisa selamatin diri gua. Unfortunately, Luke wasn't as lucky. Okay, sayangnya Luke tidak hoki dia. Atau felt like hours the police final arrived. Okay, kayak berjam-jam, rasanya kayak berjam-jam polisi akhirnya datang. Terima kasih. While the attack was still unconscious, the penyerang atau si tukang teror itu pingsan, masih pingsan. We managed to restrain him. Kita berhasil ikat dia, guys, tahan dia. There's no chance I'll ever visit that cabin again. Gak mungkin gua gak mau lagi datang ke cabin itu, at least not alone. Setidaknya gak sendirian. I never learned why that man did all of this. Gue nggak tahu kenapa dia ngelakuin semua ini. I never seen him before in my life. Gue nggak pernah lihat dia di sepanjang hidup gue. Maybe he was just some deranged creep who want to destroy a strange life. Mungkin cuman orang gila gitu. Orang gila aneh, ya, makhluk aneh yang cuma mau ngehancurin hidupnya orang gitu. Orang gila lah, mungkin orang sendirian itu anjir, orang stres gitu. That's my best guess. Itu tebakan terbaik gua. Sickness, that's all it was. Okay. Sickness, gila. Itu, that's all it was. Psikopat berdarah anjing itu, king, sumpah gua merinding. Ngentot Astor gandar bangsa. Ngober anjing si gandar, guys. 4 months later, 4 bulan selanjutnya. 4 bulan. Oke. Kita tinggal bareng lagi. Gua sama adik gua, istri gua mana? Oke, makanan anjing. Dia melayang, guys. Oke, ini si Jack. Aduh, udah ada anaknya, guys. Lah, itu gua. Itu yang tadi berarti adik gua, guys. Ini gua, guys. Oh, ini adik gua. Ah, bodoh. Ini Mike, adik gua, guys. Anjay, ada jalan berarti terornya belum berakhir. Ya, itu udah ditangkap, guys. Bodoh bener nih si gandar nonton. Nah, ini siapa ini? Ini gua, guys. Ganteng juga lu, Jack. Terrorist, thank you very much for playing the second episode of the series Terrorist Unfair. I hope you enjoyed. Don't forget to add the third episode of the series to your wishlist. Okay. Next. Ya, ini dia ketangkep anjing, mampus kau. Gitu doang, guys. Mantap. Okay. Jam scare-nya dapat, guys. Mantap nih, guys. Mantap sih, guys. Gue suka, guys. Ini gamenya mirip-mirip kayak First to Phantom gak sih? Penyelamat hidup lu dia, King. Yoi, adek gue tuh. Gila, W bocil tuh. W saudara. Hunter sama anjingnya kerja sama. Ngentot nih gandar. Asal ngomong anjing konspirasi itu, King. Oh shit, geng. Kayaknya anjingnya apa nulisin saudara tuh, King. Ini gandar nih mabuk dia, anjing. Alhamdulillah, teror berakhir. Keselamatan bagi King Jack. Yoi, man, King Jack akhirnya selamat, guys, ya. Berat.
Berat. Akhirnya guys, itu aki-aki suka sama si jaketnya, jadi orang tertekan dibunuh. Ngentot. Ngentot. Oke, udah. Stop. Quick. Oke, quick. Oke, udah guys sih guys. Next main game apa King? Lu yang saranin guys. Lu yang saranin guys ya. Besok gue main Valorant. Nanti lu kasih tau gue mau main apa guys ya. Oke, kita baca komen TikTok guys. Bang, kenapa lu pindah haluan? Ya kan ini kan emang pindah haluan gimana guys? Gue kan streamer guys. Gue main game-game, ya semua game. Kenapa jadi game apa ini anjir? Itu game Terror of Anvil. Halo FW. Teman game Valorant King, udah Valorant tadi di awal. Lama lu, lambat lu Hirokai. Game apa ini King? Game apa ya tadi ya namanya? Terrors to Unveil. Oke, Terrors to Unveil. Gue gak tahu itu apa namanya guys. Apa artinya guys? Bro, sepertinya capek dengan Valorant. Nggak capek guys. Coach ke Arsenal PL Coach Roblox nih bukan. Ini game Steam. Game stream. Terrors to Unveil namanya guys. Halo Idilja, follow aja bang, baca dong orang. Bang, umur 16 boleh nonton nggak? Terserah lu guys. Bang, aku takut umur 1 FPS bang, aku takut sih gue sama teriakan zaman. Turun grafik banjir, stuttering terus, record Season King. Mantap FNI. Oke. Gue nonton di awal sampai akhir nggak ngerti King. Apanya yang ngerti anjing? Masa lu gak ngerti semudah itu loh, seringan itu loh storynya guys. Dia kan ini nggak tahu sih di mana istrinya guys. Apa dia halu doang? Apa si Jack halu doang guys ya? Kan di komputernya ada tulisannya my love. Terus gambar perempuan guys. Itu istrinya apa dia halu doang guys? Mungkin halu doang ya. Karena istrinya juga nggak pernah dijelasin sebelumnya guys. Aloe Vera, istrinya juga nggak pernah dijelasin sebelumnya guys ya. Eh Storynya tuh gini guys, dia bujang, mungkin bujang guys, karena bujang kalau punya istri, kalau dia punya istri guys, itu nggak mungkin dia ada kepikiran buat ke kabin sendirian hanya untuk rilis stres, hanya untuk refreshing gitu. Dia pasti ya bakal kalau kalau libur, kalau dikasih hari libur sama bos di tempat kerja ya tinggal di rumah sama istri anjing atau keluar sama istri, tapi ini kenyataannya enggak, dia ke kabin, dia ke hutan sendirian anjing, berarti dia ini guys bujang ya, jadi dia seorang bujang ya, hidup sendirian, kerja di salah satu restoran fast food ya, mungkin restoran kayak kayak inilah ya, kayak Ricis gitu lah ya, dia kerja di restoran seperti itu guys, dan dia stres guys ya, kerja terus guys, dan dia berhasil jadi karyawan of the month, jadi dikasih reward sama bosnya buat libur, dikasih hari libur guys, dikasih hari libur 2 hari ya, dia gunakan 2 hari libur itu buat refreshing ke rumah keluarganya, ke rumah warisan keluarganya yang ada di tengah hutan ya, ada kabin di situ. Nah, itu kabin punya keluarga dia. Dia ke sana ke hutan sendirian, dia bermalam di sana. Dia kena teror untuk beberapa malam guys ya. Anjingnya menggonggong, tulisan-tulisan di sekitar halaman rumahnya, kabinnya ya. Itu guys storynya. Jadi hari kedua, malam kedua, dia dengar suara aneh lagi. Dia kebangun lagi, dia pergi cek, anjingnya menggonggong. Nggak tahu kenapa dia menggonggong, dia langsung balik lagi ke kabin guys. Dia pikir nggak beres, ada yang nggak beres guys. Dia harus lapor ini ke Jack. By the way, Jack itu bukan siapa namanya? Luke. Luke.
Luke nama tetangganya yang ada di situ. Nah, kebetulan dia punya tetangga ya. Selama dia kerja, ternyata tetangganya dia udah punya tetangga di situ. Karena dia kan udah lama nih, udah lama nggak ke kabin, udah lama nggak ke hutan gitu. Ya, jadi selama dia nggak ada di situ, ternyata udah ada tetangganya gitu yang tinggal di situ. Udah lama juga kayaknya dia. Recap kah ini? Iya, recap. Itu dia jadi tetangganya dia ini balik ke kabin pengen ngelapor ke best friendnya dia yang ada di hutan itu loh. Nah, dia punya walkie talkie yang nyambung sama dia, best friendnya. Dia telepon dia hubungin dia, kenapa dia nggak menjawab gitu. Malah suara-suara aneh yang keluar, dia keluarlah cari si Luke. Dia keluar nyari 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 nyari, dia buka gudang dia sendiri, ternyata si Luke mati di dalam anjing. Dia mati di dalam, telentang, tenggelam di darahnya sendiri gitu. Tenggelam di dalam darahnya sendiri, guys. Habis kita keluar dari gudang, kita dikejar dari belakang sama si tukang teror anjing. Telah lari cepat masuk ke kabin, tutup pintu, buk. Gua kunci, dia gedor-gedor, duk 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 duk. Ya buka, dia pegang kapok nih, udah siap. Kita dibacok anjing. Ternyata adik kita yang dari kota datang juga anjing. Ternyata adik kita yang dari kota datang jemput kita, guys. Ya, dan dia ketok pala bapak itu, guys. Pala orang tua itu pakai kayu balok anjing. Kayu balok bangsat. Kalau gua tuh udah mati bangsat. Kalau gua yang dipukul mati gua. Cuman nggak tahu kena dia dapat plot armor mungkin ya. Dia cuman pingsan itu orang tua. Orang tua lagi. Ya. Jadi karena tingkah kekanak-kanakannya saudara kita, guys, kita berhasil selamat, guys. Tingkah kekanak-kanakannya kan, gua kan udah bilang ke adik gua, jangan jangan ikut gua. Gua mau sendiri ke kabin, gua mau sendiri ke hutan. Lu jangan ikut gua. Dia keras kepala, guys. Namanya nggak bocah gitu ya. Namanya nggak bocah gitu. Dia nggak ngedenger ya. Ya, jadi dia naik mobil sendirian, dia pergi jemput kita di kabin. Dan bersyukur dia datang tepat waktu. Thanks for the flower. Dia datang pas kita pengen dibacok anjing sama itu aki-aki bangsat. Thanks for the butterfly. Thanks for the flower. Jadi thanks to my brother, thanks to my little brother. Akhirnya anjing kita hamil, dia punya anak, guys. Wow, apakah itu hidup bahagia? Kenapa bukan si Jack? Thanks for the sixth flower. Kenapa bukan Jack yang menikah, guys ya? Malah anjingnya yang punya anak, guys. Aneh bener nih, guys. Dan dia bilang itu happy ending. What? Bukan happy ending dong. Oke, guys, itu aja. Mau tau gak, Bang? Kalau sebenarnya Jack itu adalah pasien rumah sakit jiwa. Itu sebenarnya hanya mimpi untuk membuat Jack merasa senang, dan itu dinamakan lucid dream. Oke, terserah lu, guys ya. By the way, ada orang di YouTube, guys, di YouTube komen gue sekarang nih, di YouTube komen gue sekarang ini, ada orang freak, guys ya. Dia bikin teori konspirasi, tapi teori konspirasinya itu buat dia sendiri anjing. Ya, teori konspirasinya itu cuma cocok di kepala dia, ngentot ngentot. Nah, sebenarnya Luke dan adiknya si Jack itu mati karena aki-akinya sebenarnya adalah istrinya yang hilang, dan anaknya itu yang lain itu roh si Luke. Oke, ngentot ngentot. Makin masuk akal, guys. Bahas 19 jatuh lapangan pekerjaan. Apa maksudnya itu, guys ya? Vera, thanks for the butterfly, bro. Oke, itu mungkin itu aja, guys ya. Mungkin itu aja, guys. Makasih udah nonton gua main game yang gua bermanfaat ini, guys. Bye. Guys, ke YouTube, guys. Ke YouTube, ke komen, datengin channelnya si ini, guys, iStoryteller. Report dia, guys. Report dia, guys. Sumpah, guys.